Hello, everyone. Vitaly, are we on translate mode or just talking mode? No, we are just talking right now. Okay, so we'll just stay here. I'm going to just start with some gentle movements and there'll be no talking. This is the way I always start. Мы сначала начнем с плавных движений. Пока что не будем говорить. Я обычно всегда так начинаю. It's the way I start most of my workshops because there's always a few people coming in late. And this is the part that you don't need to understand. So just copy my movements. Jakob is going to spotlight me and do what I'm doing. Close your eyes. And if the movement changes, I'll say something and you can look again. Я обычно всегда начинаю так свои воркшопы. Я сейчас просто буду делать движения. Якоб меня закрепит на экране. Просто повторяйте движения за мной, и если нужно будет что-то поменять, я Just, вам скажу. you can sit on the floor or in a chair or on the side Можете, of your bed. можете сидеть на полу, на стуле или на кровати. And just breathe out and drop your head. Breathe in and raise your head. Вдыхайте и опускайте голову. Вдыхайте и поднимайте ее. Rest your hands on your legs. Положите руки на колени. Just do what's easy. Делайте только то, что вам легко. Breathe in when you come out. Breathe out when you drop your head. Вдыхайте, когда поднимаетесь. Выдыхайте, когда опускаетесь. And pause for 3 or 4 breaths. Останавливайтесь на 2-3 вдоха. And now bend forward a little bit from the hips, whatever's easy. Теперь понемногу наклоняйтесь вперед настолько, насколько вам легко. Let your elbows be soft. Расслабьте локти. And vitally take the time with your voice. Окей. If you feel like going lower, you can go lower. Если хотите наклоняться ниже, можете наклоняться ниже. But don't stretch. Only do what's easy. Не растягивайтесь. Делайте только то, что вам легко. Breathe out as you drop. Выдыхайте, когда опускаетесь. Breathe in as you come up. Вдыхайте, когда поднимаетесь. Pause. Делайте паузы. And this time, as you bow towards the right knee. В следующий раз, когда будете наклоняться, наклоняйтесь в сторону правого колена. Breathe in as you come up and then bow towards the left knee. Потом поднимаетесь обратно и наклоняетесь в сторону левого колена. And just alternate out as you go down and as you come up. Двигайтесь попеременно, вверх и вниз.
First one knee, then the other. Сначала к одному колену, потом к другому. Let the rhythm of your breath guide the rhythm of your movement. Позвольте ритму дыхания вести ваше движение. You don't have to go at my pace. Just whenever you feel like breathing out, you let yourself drop down. Вам не нужно двигаться в моем темпе. Опускайтесь и поднимайтесь, когда захотите. Your breath might be faster or slower than mine. Ваше дыхание может быть быстрее или медленнее моего. And pause. Делайте паузу. And now you're going to drop down to one knee and then move across to the other knee before you come up. Теперь вы опускаетесь к одному колену, переводите через низ тела к другому и потом поднимаетесь. And then when you're ready to breathe out, you drop to the other knee and cross over. И потом, когда снова будете готовы выдохнуть, опускаетесь к одному колену и перемещаетесь через низ к другому. Your movements don't have to be as fast or as slow as mine, as big or as small as mine, whatever feels easy and pleasurable. Вам не нужно двигаться так же быстро или медленно, как я, делать такие же большие или маленькие движения. Двигайтесь в своем темпе. Pause Делайте паузу. and feel how you're sitting. If you feel Почувствуйте, как вы longer сидите. than you did a few minutes ago, Сравните это с тем, как вы сидели пару минут назад. notice your breath. Обратите внимание на дыхание. And if your eyes have been closed, slowly open them and see, allow the world to come to your eyes. Если вы закрывали глаза, откройте их и посмотрите на мир вокруг. And welcome everyone. Добро пожаловать всем. Welcome to people from all over the place. Добро пожаловать со всего мира. Люди пришли к нам. It would be lovely if you could put in your name where you're coming in from. And if you don't know how to do that, you just go to the little three dots in your box, click on that, and you see rename, and you can just type what country you're coming from.
Было бы неплохо, если бы вы в свое имя вставили страну, откуда вы. Если вы не знаете, как это делать, нажмите на 3 точки внизу, и там вы сможете переименовать себя. So, hello everyone. This is the Introductory Sounder Sleep workshop, and we're going to spend most of the time with doing what we call experiential learning. Добро пожаловать на наш вступительный воркшоп. Мы будем постепенно учиться, And we will have time for questions and answers, in particular about the upcoming Sounder Sleep System intensive workshop and professional training. и после урока у нас будет сессия вопросов и ответов, где мы обсудим следующие воркшопы и тренировку учителей. So I ask that you hold your questions until after we do the first lesson. Поэтому придержите пока что свои вопросы и задайте их после первого урока. And you're going to be lying down on your back. Вы будете лежать на спине во время урока. So you're going to want to have a blanket if you're going to be cold, something for behind your head if you want that, and something behind your knees even if it's difficult for you to lie comfortably with your legs long. Поэтому можете сейчас взять одеяло, что-то, что вы можете подложить под голову или под колени. And as we said in the welcome letter that Jakob sent out, uh, maybe something for under your elbows. So if you have a couple towels on hand that you can grab, И как мы писали в письме, вы можете взять пару полотенец или что-то другое, чтобы подложить под локти. and those of you who have your screens black, I respect your privacy if you need to have that, but it would be most helpful to you if I can see you, and then I'll be able to advise you as to whether you need more support or not. Все, кто выключили камеры, я уважаю вашу приватность, но мне бы очень помогло, если бы вы их включили, и я бы могла видеть, как вы проводите урок. You can do this on the bed or on the floor. Можете проводить урок на полу или на кровати. One of the cornerstones of the sound or sleep system is the breath. And unlike other disciplines, I'm not going to be teaching you the right way to breathe. You already know that. And that's one of the gifts of this system is we only use what's absolutely easy and natural. Одним из важнейших аспектов системы спокойного сна является дыхание. И я не буду учить вас, как дышать правильно. В этом мы отличаемся от других дисциплин. Мы просто используем то, что естественно и приятно. Proper breathing is essential for health and for good sleep. For the Для purposes здоровья. we're doing, natural breathing, what you do all night and all day, is perfect. Для здоровья и хорошего сна очень важно правильно дышать. И этому мы и научимся в течение этих уроков. This lesson is called Less is More. And what we're talking about there is less effort
will bring more deeply profound relaxation and more effect. Этот урок называется «Меньше, больше», и суть его в том, что через меньшие усилия мы получаем больший эффект. Your breath should be light, easy, soft, and slow. Ваше дыхание должно быть легким, медленным, плавным. So now that you've been lying there for a few minutes, you may be aware that, oh, I think I do want something behind my knees. My back is not very happy. Or I do want something behind my head. If so, please go ahead and get it now so you're absolutely comfortable. Теперь, после того, как вы полежали так несколько минут, можете понять, что вам нужно подложить что-то под голову или под колени. Так что сейчас можете пойти и взять это. There we go. So I see Elena also, if you could get something for behind your knees, you'll be much more comfortable for this. Дарья, вы слышите нас? Чуть громче говорите, пожалуйста, очень плохо слышно. Oh, who's Хорошо. Ага, спасибо. А, так, можете подложить что-то под колени, если хотите. So just rest like this for a moment. And if you feel like yawning or sighing, go ahead. Becoming aware Просто of your полежите breath так. is a cornerstone because this will guide you in all the movements we'll do. Просто полежите так некоторое время. Можете взевать или повздыхать. Очень важно наладить естественное дыхание. Just keep an open mind, follow the instructions, and give yourself permission to just enjoy the sensations of relaxation. Просто спокойно следуйте инструкциям и поддайтесь ощущению расслабления. And now simply notice how you breathe. Does it feel easy and natural? Or do you make some effort to breathe in a particular way? Обратите внимание на свое дыхание. Дышите ли вы естественно, или вы пытаетесь дышать как-то по-особенному? To inhale, you just let the air arrive. You'll get exactly the right amount of air that you need. And to exhale, you just let it flow out. It doesn't require any effort at all. Just let yourself be at ease and the air flows out. На вдохе просто позвольте воздуху войти в вас. Не нужно вдыхать больше, чем нужно. И на выдохе просто позвольте воздуху выйти. Дайте дыханию быть естественным. Make no effort to breathe in any particular way. In fact, intentional deep breathing actually requires effort and raises the stress level in your system. Не пытайтесь дышать по-особенному. Если вы будете пытаться дышать глубже, это наоборот создаст ненужные усилия и повысит уровень стресса. Light, easy, natural breath is just that. It requires no effort. Deep breathing requires effort and wakes you up. Легкое естественное дыхание не требует никаких усилий. Напротив же, глубокое дыхание мешает вам заснуть. Take all the time you need to breathe in and take all the time you need to breathe out. Не спеша вдыхайте и не спеша выдыхайте.
Neither speed up or slow down your breath. Just let it be. Не ускоряйте и не замедляйте свое дыхание. Просто позвольте ему быть. And now place your hands side by side, palms down on your lower abdomen. And Теперь положите, have your hands be very soft with the fingers spread. теперь положите руки на низ живота ладонями вниз. Положите их расслабленно, не держите пальцы вместе. The tips of your thumbs will meet just above your navel and the other fingers below, above your pubic bone. Большие пальцы встретятся над вашим пупком, остальные пальцы будут соединяться под ним. Your own structure will determine the most comfortable position for you. But try to organize your hands so the index fingers and the thumbs are touching. Ваше тело само займет комфортное положение. Попробуйте расположить руки так, чтобы большие и указательные пальцы слегка касались друг друга. This is when you might find it nice to have pillows under your elbows. So Tatiana is going to demonstrate, in fact, because she's done this before, putting pillows under her elbows so her fingertips can meet very lightly and gently. Как раз для этого вам могут понадобиться полотенца под локтями, как сейчас делает это Татьяна. Она уже делала это упражнение раньше. If it's not easy for you to do this, you can continue without the fingers touching. It's just a nice thing to do if you can have your fingers gently touching without doing something funny with your wrists. Your Если же вам arms should be некомфортно very лежать в таком положении, If they don't meet, simply allow your hands to rest on your belly wherever you find it the easiest, whether your fingers touch or not. Just imagine that your fingers are touching and you'll get all the benefits. если вам некомфортно лежать в таком положении, просто положите руки на низ живота, так как вам удобно. So now just continue to breathe easily and lightly and observe what happens. As you inhale, your belly swells and rises, and your hands also rise as you breathe in. And then when you exhale, your belly sinks and your hands sink as well. Обратите внимание на то, что происходит во время вдоха, как поднимается живот, и вместе с ним поднимаются руки. И во время выдоха живот опускается, и руки опускаются вместе с ним. And as your belly swells and rises, there's a change in the contact between your thumbs and your index fingers that are touching each other. Когда у вас живот начинает подниматься на вдохе, меняется контакт между большим и указательным пальцами. You breathe in, the fingertips move apart. You breathe out, they come back together. Вы вдыхаете, пальцы отдаляются друг от друга. Вы выдыхаете, они приближаются обратно. If your breath is very shallow, they may not even break contact, but you feel that the contact becomes a little lighter, a little less. Ваши пальцы могут не разъединяться во время этого, но вы можете почувствовать, как меняется контакт между ними. Each time you exhale, the fingertips come back together again. When you inhale, the contact changes or even moves apart. Каждый раз, когда вы вдыхаете и выдыхаете,
Вы можете почувствовать, как меняется контакт между пальцами. Don't move your hands intentionally, just let them ride the wave of your breath going up and down. Your hands are soft and just responding to the movement of your belly. Не двигайте руками специально, просто позвольте им следовать за волнами вашего дыхания, чтобы они поднимались вместе со вдохом и опускались вместе с выдохом. Breathe in, the fingers move apart. Breathe out, they move back together. Вы вдыхаете, и пальцы отдаляются, выдыхаете, и они снова приближаются друг к другу. Make no effort to breathe deeply. Make no effort to breathe in any special way. Just let the innate wisdom of your system to determine how and how much air and when you breathe. Не пытайтесь дышать глубоко или как-то по-особенному. Просто позвольте вашему внутреннему «я» создав- создавать темп. And now just rest and feel the result of what you've done. You might discover without any effort on your part, there's been a change, maybe subtle, maybe profound, in the way you're breathing. Maybe your belly feels a little softer, your breath a little slower. Теперь Maybe a little отдохните, lighter or easier. почувствуйте результат того, что вы сделали. Возможно, теперь ваше дыхание стало плавнее, ваш живот ощущается мягче. And now move your hands a little higher and find your lowermost ribs. Теперь передвиньте руки выше и положите их на самые нижние ребра. It can be on top of your clothes. You can find your ribs. And Руками now, найдите нижние ребра и положите их туда. and now let your thumbs rest on those lower ribs and the fingers on your upper soft belly. Положите руки так, чтобы большие пальцы касались ребер, а все остальные лежали на животе. The lowest rib is cradled in the palm of your hand. Нижнее ребро будет находиться в ладони. Your hand is soft, the fingers lightly spread, the thumb away from the hand on your upper ribs, on your lower ribs, sorry. Рука расслаблена, пальцы спокойно лежат, ваши ребра находятся в вашей ладони. This is your middle breathing space. Это ваше среднее дыхательное пространство. And now arrange your hands so the tips of your index fingers and middle fingers lightly touch each other. Теперь снова расположите руки так, чтобы кончики больших и указательных пальцев касались друг друга. Again, if your fingertips can touch, or if you put something under your elbows, not under your forearms, but under your elbows to raise them up, then the fingers can touch. Опять же, если вам неудобно лежать в таком положении, можете попробовать подложить что-то под локти, и тогда вам будет легче касаться кончиками пальцев. But just look for the place where your hands just can be easy. Найдите такое положение, в котором ваши руки будут лежать легко. And notice the movement of the breath in this part of yourself.
Обратите внимание на то, как дыхание движется в этой части вашего тела. There's a different sort of movement in this part. В этой части движение будет отличаться. As you breathe in, the lower ribs swell and rise in their own particular way. And your index finger and your middle fingers don't touch so clearly. Во время вдоха ваше дыхательное пространство будет расширяться, и кончики больших и указательных пальцев не будут так четко касаться друг друга. In this position, your thumbs are not touching, just your middle fingers and your index fingers, if possible. Также можете расположить руки так, чтобы казались только кончики указательных и средних пальцев. Holding your ribs like this makes it easier for you to feel how the breath moves your body. Когда ваши руки расположены так, вам легче ощутить, как дыхание двигается по вашему телу. Your hands are very sensitive. Ваши руки очень чувствительны, And the fingertips are even the most sensitive part. и кончики пальцев — их самые чувствительные части. As you inhale, your ribs expand and your fingers, the contact between them changes. На вдохе ваши ребра расширяются, меняется контакт между пальцами, The changes in the contact of the fingers helps you feel the movement. и эта смена контакта помогает вам почувствовать движение. You don't have to think, you just allow yourself to feel this breath, this movement, this moment. When thinking is replaced by feeling, your mind becomes very still and quiet. Вам не нужно сейчас ни о чем думать, просто чувствуйте. Когда ваши ощущения заменяют ваши мысли, ваш мозг начинает успокаиваться. Continue to breathe like this a few more moments and observe the rising and falling of your lower ribs, the contact and the breaking of the contact of the fingers. You inhale, your fingers move apart. You exhale, they come together. Просто продолжайте лежать так, наблюдая за контактом ваших пальцев, за вашим дыханием, как руки отдаляются друг от друга и потом приближаются. You exhale, your fingers move together again. Make no effort to breathe deeply. На выдохе ваши пальцы приближаются друг к другу. Не пытайтесь дышать глубоко или как-то по-особенному. Rest quietly and feel the result of what you've done. Отдохните и почувствуйте результат того, что вы сделали. I just sent you a little message in the chat, Vitaly. You may discover that without any effort on your part, something has started to change in the way you breathe. You may feel that your ribs are moving a little more easily. Maybe your breath is a little slower or a little lighter. Вы можете заметить, что ваше дыхание замедлилось, когда вы снизили усилие. Вам не нужно дышать как-то по-особенному, быстрее или медленнее.
The amount of oxygen you need from moment to moment changes, and you don't have to figure it out. Your system will do that for you. Ваше тело само знает, сколько кислорода ему нужно, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться. Notice how it feels to breathe in this way. Почувствуйте, как вы сейчас дышите. You might discover that the simple act of breathing is pleasurable all on its own. And you might feel more pleasurable sensations in other parts of yourself, in your back, your shoulders, your hips or your legs or your arms. Обратите внимание, насколько приятно вам сейчас дышится. Где еще вы ощущаете что-то приятное? В плечах, в руках, в тазу или в ногах? You may dream or you may drift or you may doze. Just allow Ва- yourself to feel the pleasure. Вам может захотеться спать или задремать. Просто ощущайте приятные ощущения. And now, this time, please bring your hands to your upper chest, below your collarbones and above your breasts. Теперь положите руки на верхнюю часть груди, под ключицами. Exhale and see if you can arrange your hands so the middle fingers are touching now. Попробуйте расположить руки так, чтобы средние пальцы касались друг друга. In this position, you might find it more comfortable for the fingertips of both hands to be interlaced. That's fine too. Возможно, даже попробуйте скрестить кончики пальцев друг с другом. Otherwise, just please put your hands on your upper ribs in a way that you find comfortable, that is no strain anywhere in your body. Или же просто положите руки на верхнюю часть груди так, как вам комфортно, чтобы это не создавало никаких напряжений. Make sure your elbows are resting on the bed or the floor. Holding your elbows away from the floor creates strain, which we don't want. Убедитесь, что локти не висят в воздухе, что они спокойно лежат. Если они висят в воздухе, это создает дополнительное напряжение. As you inhale, you can feel that your chest swells a little bit. And as you exhale, it sinks. На вдохе вы можете почувствовать, как грудная клетка расширяется, а на выдохе то, как она сужается. You may notice the tips of your middle fingers moving apart just a little bit as your chest rises, or your fingers getting farther apart or sliding against each other. Вы можете почувствовать, как кончики средних пальцев отдаляются друг от друга, когда ваша грудная клетка поднимается. And as you exhale, can you feel that your chest falls and the fingers move back together again or closer to each other? Попробуйте почувствовать, как грудная клетка сужается на выдохе, как приближаются друг к другу кончики пальцев. As before, holding your hands on your chest makes it easier for you to feel the movement of your breathing. You're using your hands as a biofeedback machine. То, что вы держите руки на груди, помогает вам ощутить движение. Вы используете свои руки в качестве сенсоров, чтобы получить информацию.
Remember, don't breathe in any particular way. To breathe in, just allow the air to arrive, and to breathe out, just let it leave. Не пытайтесь дышать каким-то особенным образом, просто позвольте воздуху входить и выходить свободно. Breathing is a natural process. It's irregular, like a lot of natural processes. Sometimes you may breathe a little faster, sometimes a little slower, sometimes a little deeper, sometimes more shallow. Дыхание — это естественный процесс, и он может меняться со временем. Вам может захотеться дышать более глубоко или наоборот, быстрее или медленнее. There may be occasional pauses in your breath when your breath becomes very still for a moment. It doesn't matter as long as your breath is light, easy, soft, and unhurried. В вашем дыхании могут появляться паузы, когда вы на мгновение перестаете дышать. Это нормально, пока ваше дыхание остается медленным, спокойным, плавным. And as your chest rises and falls, follow the subtle changes in the contact between your fingers. This feedback is right at your fingertips any time of the night or day. You can just rest quietly and follow the movements of your breath without lifting a finger. Обращайте внимание на ощущения в кончиках пальцев, когда ваша грудная клетка расширяется и сужается. Вы можете пользоваться этим в течение всего дня. And now just pause. You can leave your hands where they are or rest them at your sides. And just enjoy the soft, easy quality of your breath. Теперь немного отдохните. Можете оставить руки там, где они лежат, или положить их вдоль тела. Просто наслаждайтесь качеством дыхания. When you can take all the time you need for each breath, your life will be more calm, be setting up the situation for better sleep in the night. When you allow yourself to take all the time you need for each breath, the simple act of breathing is a pleasure. Если вы позволите дыханию быть приятным, это успокоит вас в течение дня, это сможет подготовить вас ко сну, и вы сможете просто наслаждаться своим дыханием. When you practice this during the day, it creates an island of calm and peace. And you can continue through the rest of your day in a better state. And when you practice this at night, it can bring you back to that state. Используя это движение в течение дня, вы можете создать себе островок безопасности и спокойствия и перенести это ощущение во все, что вы делаете потом. А если практикуете это движение ночью, это поможет вам снова вернуться в состояние спокойствия и сна. And I'm going to let you rest for a few minutes now. If you find your mind starting to race, you can just come back to this movement, put your hands wherever you wish, and pay attention. If you wish to roll over to your side and have a little nap, please do so. Теперь я дам вам немного отдохнуть. Просто отдыхайте, лежите. Если ваш мозг начнет наполняться мыслями, вернитесь к движению, просто ощутите контакт между пальцами и снова перейдите в спокойное состояние.
Let your hands stay soft wherever you are. Расслабьте руки, положите их там, где вам комфортно. Just continue to rest. Продолжайте отдыхать. Your mind starts to wander. Focus on this breath, this moment, this movement. Если ваша голова начнет наполняться мыслями, снова сфокусируйтесь на дыхании, на движении, на моменте. You can always return to having your hands on your lower abdomen or your ribs or your chest. Если хотите, можете снова положить руки на низ живота, на низ грудной клетки или под ключицы. You may dream, you may drift, or you may doze. Вам может захотеться спать или подремать немного. Do nothing to stay awake, do nothing to fall asleep. Не старайтесь специально заснуть, но и не мешайте себе.
Time to wake up now. Что ж, пора просыпаться. Some of you drifted off nicely into a deep sleep. If you still feel like staying there, you'll get a recording of this, so you can just continue to rest quietly unless you'd like to ask a question. But I would like to hear from you now how that experience was for you. Если вы захотели спать, можете продолжить. У вас потом все равно будет запись этого урока. Но если у вас есть какие-то вопросы, я бы хотел их сейчас услышать. Bring yourself back slowly. Roll to your side to sit up. You're more comfortable. Медленно вставайте. If you're more comfortable sitting in a chair, you can do that. Give you a moment to change your camera to sitting. Your camera's not going to be sitting, you're going to be sitting. Поворачивайтесь на бок, медленно вставайте. Я дам вам сейчас время, чтобы сесть. Можете взять стул, если хотите. Настроить камеру, чтобы вас было видно. While you're doing that, I'd like to just introduce you to Vitaly, who is off camera doing the interpretation. There he is. And there's Jakob, who is my assistant of many hats. Еще с нами Якоб. Он мой ассистент, мне во всем помогает. So at this point, for the Ukrainians, we're going to allow you to, we're going to go into the interpretation mode. It'll be much more time efficient to do that way since we don't have to have the lulling sound of my voice for the lesson. И теперь для украинцев мы мы включим режим перевода. Вы можете слышать только мой голос, потому что сейчас нам не нужно спокойно говорить уже для урока, мы будем просто общаться. So I just have to ask my assistant something here. Was this when I was going to have Vitaly, if there are Ukrainian questions, can you hear them talking to you? Or they can put it in the chat and then you can translate it for me in the chat. So first, how was that for you? Oh, I have to turn the interpreter on. Start. Okay, there's the interpretation is going now. So now you will not hear Vitaly or the Ukrainians' questions out loud, but they're going to hear Vitaly, and everything that I'm saying is getting translated. So, how was that for you? Any questions, any responses? Did you feel relaxation or a change in your state of being? You remember you have to bring yourself off of mute. And I'm the sort of teacher that responds best when I'm asked a question. Well, I'm sure there'll be some more. So, did anybody fall asleep? Yeah, Harriet sort of fell asleep. Looked like Jackie fell asleep there. You were pretty out of it for a while. Сейчас. Yeah. Yeah. Oh, I got to put her back on mute. Okay. No questions from the Ukrainians. So, the sound or sleep system is a system of using the breath and small movements to induce a very deep
relaxed state, what we call the parasympathetic state. For 99% of the people out there, the reason they have insomnia is because of the stress levels, because of the cortisol stress hormones going through their blood system and their brain all day long. So it's what we do during the day and how we are during the day that's going to allow our brains to do what they need to do to allow us to fall asleep. And one of the biggest things that you have to remember is that you cannot make yourself fall asleep. All you can do is prepare yourself, lie down, and then the sleep will come if you are sleep deprived and the stress hormones are low enough. I have a nice little diagram that talks about the cornerstones of the sound or sleep system, and I'm going to have Jakob share that on the screen. This is an important thing to understand about the system. And you just tell me when you're ready, Jakob. You ready? There we go. Okay, great. This is it. So you see right at the top, the breath and the attention to the breath is the most important thing. And the breath combined with the practice of self-practice and then learning in a workshop and combining the practice with the breath. These are always going to be together. And then the movements that we do. So the movement that you were just doing was a passive movement of just feeling the breath. You didn't have to do anything, right? So this is why we call it a system, and it doesn't work without one of these three things being missing. We have to have all these things all the time. So we can share these with you when we send you the recordings. We can share these screenshots as well, or they'll be on the screenshots, I guess. So you can stop that. Did that raise any questions? Again, it's very hard if you don't talk to me. I don't know what to say, what you're interested in hearing. So I just kind of natter on about some little facts here. So again, what I said about stress is the main reason that most people don't fall asleep. So what we're working with is reducing the stress hormones in the blood during the day so the brain knows how to fall asleep at night. How many of you have trouble sleeping? Можно вопрос? Можно вопрос задать? Вы переведете, да? Why does she keep coming up off of? Gotta get that mute. Okay. So only two of you have trouble Напишите, что если проблем засыпания sleeping. нет, то It's есть... not on mute. Oops. I just muted her. You can continue. Pardon? I just muted her, so you can continue. Okay. Did she have a question? I don't speak Ukrainian. I don't know. Oh, that's Jakob talking. That wasn't Vitaly. Yeah. Okay. Yes. I don't know what yes means. She had a question. Okay, so while you're typing the question in, so only two of you said that you have trouble sleeping. Is that true? Everybody else is three. Okay. So are you primarily interested in hearing about the training program or having more experiences? Everybody who wants to hear about the training program, go like this. Okay. And those of you who are just here for the experience, go like this with two hands. And some people don't know why they're here. You just feel it's necessary. So there's the question in Ukrainian. I'm waiting for the answer, the translation. So how many of you are already sound asleep system teachers? I know Ayala is.
Beth Karen, you also did the training with Michael? Okay. Still waiting for a translation. Well, if we don't have any more questions after this one, we will А just... чего вы не переводите? Somebody keeps coming off of mute. I think somebody just joined. There is no problem. There is a problem with sleep interruption for several hours for 3 years. Oh, okay. So that does qualify as, so the English, I'll read it to you. There is no problem falling asleep. There's a problem of sleep interruption for several hours for 3 years already. So, and who asked this question? Just raise your hand. So I know who to look at. Oh, it must be somebody who's blacked out. So this is very, very common, the waking in the middle of the night. So the reason for this is this is natural. So the first thing I want you to understand is that nobody sleeps for 8 hours without waking up. This is very important to understand. From a historical point of view, our biology is like other mammals. We sleep for periods of time, then we wake up. Then we sleep for periods of time and wake up. Sleeping for a solid night only became the norm in the last 200 years. Before that, people would sleep earlier in the evening, be awake in the middle of the night for a few hours, and go back to sleep again. And this is the natural rhythm of breathing. So the first thing to reduce your anxiety and stress is to understand that waking up during the night is normal. Now, people who don't know that they wake up during the night just don't know it, because they wake up and they go to sleep so quickly again that it doesn't register as though they've woken up. So this is a good time, Jakob, to show the movement of sleep. This is the most important diagram I want to share with you. If you take nothing else away from this workshop, understanding that sleep is not a continuous process, but it is falling asleep and waking up, falling asleep and waking up throughout the night, that might stop the anxiety and help you fall asleep again. So you see here, we have the stages of sleep. So the one on the top, we're wide awake in the beta stage. Then you finish reading your book or you do whatever and you're in bed and you start to fall asleep. Now, if you look in the middle, you'll see this tear-shaped thing on the side with the dots, with the black lines going up and down and up and down. This is the dreamy, drowsy state when you're not quite asleep, you're not quite awake, but you're not really paying attention. And then what happens is when you come up to that fifth dot, they can't see my cursor, the fifth dot, there's this panic in the middle of the night, which Svetlana, I think is what you feel, is, oh shit, I'm awake. And as soon as you do that, you're raising the stress hormones and preventing yourself from falling back asleep again. But if you understand that this place in the middle between the teardrop and the deep sleep down below, if that's normal, then you can just hang out and enjoy being there. The other thing that's really important to understand is that we sleep in 90-minute cycles, 90 minutes to 2 hours. There's some change in there. And when we go through this whole process of going from awake to a drowsy state, to deep sleep, to rapid eye movement, and then we come back up to the dreamy, drowsy state again. We go back and forth many, many times during the night in 90-minute cycles. And the people who have trouble sleeping are the ones who come back up to this state in the middle with the teardrop. And then they get
anxious because they think they're supposed to be asleep again. Whereas if you just lie there and you do some of the movements that you would learn in a sound asleep workshop, you just calm down, the stress hormones go down, and you fall back asleep again. This is the really important part to learn about this work. Any questions about this? No? Okay, you can stop sharing this now. So coming back to this, the biggest part of the sound asleep system is how we maintain a low level of the stress hormones in our bloodstream throughout the day. Because if they build throughout the day and we get up here with the stress hormones, that becomes normalized. We don't even know we're in stress until we calm down. But we can get back up there really quickly, and we're not designed to do that. So this system is not only good for sleep, but it's also very, very useful for anxiety. Very, very useful for anxiety, because that anxiety is what's behind most sleep problems. And even people who have to wear CPAP machines for sleep apnea, this can be very, very useful because it's not comfortable to sleep with those things. But if your stress is lower, you can withstand the discomfort and still be calm and sleep well. Any other questions? No? Any questions about the training program? So what I do want to say, all the information about the training program is on my website. You can always look there. But the first module of the training program is open to everyone. In fact, the whole 10 or 15 days, I can't remember how much this one is open. You don't have to become a teacher or practitioner. The more you do this, the deeper and deeper and better your sleep will get if you do it. But the first 3 days is really the best way to shift this pattern of anxiety and stress for you. Oh, Anna said something here, and it got translated into Ukrainian. Oh, just putting up the website. Thank you. Oh, can you provide a link to the site? Just happened. Just happened. Okay, well, let's do what we will call a day tamer. This is something that you can practice during the day or at night. The important thing is, after this little introductory workshop, though, is that you don't expect it to work tonight, right away. It takes time to turn things around. So this today is just a little sampler. During a full training program or a full immersion workshop, we'll spend 4 hours going in and out of sleep, teaching you how to wake up and how to fall asleep again, how to wake up and fall asleep again. But this is just like a amuse-bouche or a little hors d'oeuvre. It's not going to satisfy you and fill you up, but just give you some information. So this next one can be done either lying down on your side or sitting in a chair. So I'm going to let you decide if you want to lie down or sit in a chair. And if you sit in a chair, you should be in a chair that's comfortable with support behind your back and maybe a pillow in your lap to rest your hands on. And if you're on your side, go ahead, get your blanket, get a pillow for under your head, because you're going to need both of your hands.
Jakob, do you have a pillow handy? So we're going to turn off the interpretation now. So you hear my voice and Vitaly doing his best to imitate my voice and the speed. Manage language. And here you will hear my voice and Vitaly's voice. И теперь вы слышите Пэрис, а потом меня. So while you're all getting set up, if you're on your side, Подожду, пока вы make sure обустроитесь. you have enough under your head. Убедитесь, что если вы лежите комфортно, можете положить что-то под голову. So this is something they'll be able to practice. Jakob, it looks a little funny you're being headless. Якоб, поправь камеру, а то мы не можем видеть That's тебя nice. полностью. Thank you. I don't want people to think that we Спасибо. only have headless people. So I am going to spotlight Jakob so you can see the hand position. Сейчас я He has to figure закреплю Якоба на экране, чтобы вы могли видеть, как он располагает руки. If you're on your side, you just lie on your side, and you can lie on either side. Если вы делаете эту технику лежа, ложитесь на бок, на любой, тот, который вам комфортно. And you need to organize yourself in such a way that you can have your hands together in front of you. Ложитесь так, чтобы вы могли держать руки перед собой вместе. If you're sitting, rest one of your hands on the back of the hand, on the pillow. That's the palm of your hand. So put one hand down with the palm up. That's it. Doesn't matter. And now take the thumb of your other hand and put it right in the middle of your palm. Так, возьмите Ah, одну руку, there we go. положите ее And then take your other fingers and wrap them around the back of the hand. No, not squeezing. You take your right hand and now, Jakob, and just cup your hand. There you go. So that's the hand. расположите руку ладонью к себе, положите большой палец другой руки в центр ладони. And you can have your right thumb in your left hand or your left thumb in your right hand. Doesn't matter. Можете сменить руки, если хотите, делать это левой или правой рукой, неважно, так как вам удобно. And now I'm going to spotlight me. Теперь я закреплю себя на экране. If you're on your side, you can do the same. And if Если вы that's лежите. not comfortable for your wrist or your elbow, you can have your fingers in your palm like this. So you can just put 2 or 3 fingers, just whatever rests in the deepest part of your palm. Если вы лежите на боку, можете расположить руки так же, либо вот так, как я показывала, расположив пальцы в самой глубокой точке вашей ладони. The center of the palm of your hand is a very special place. In many spiritual practices, they speak about this place. Центр вашей ладони очень особенное место. В многих духовных практиках оно упоминается. In many spiritual practices, this place is thought of as the meeting place of humanity and the divine. В духовных практиках это место считается соединением человека и божественного. And in Chinese medicine, this point is called the Great Hill, the place to calm the mind.
И в китайской традиционной медицине это место называется большой холм, место, где успокаивается разум. It's very sensitive to any pressure, to any minimal stimulus. Это место очень чувствительно к давлению, к другим стимулам. When you apply this minimal stimulus and you pay attention to the sensations, it's easy to become very absorbed and very calm. Когда вы обращаете внимание на ощущения в этой части ладони, вам становится легче успокоиться. And this is the key to the sound or sleep system is if you become very absorbed in the moment and in the movement and in the sensations that you feel, it has a very calming effect on the whole system. Поэтому в системе спокойного сна мы считаем, что очень легко. Whenever you become deeply absorbed in this breath, in this movement, you're bound to acknowledge and address your deepest needs. Очень легко обратить внимание на все это, на дыхание, на движение, на ощущения и позволить себе избавиться от ненужных мыслей. Your body will tell you and allow you to do what you need. You know, when you're hungry, you eat. If you're thirsty, you will drink. If you're cold, you get a blanket. And if you need sleep, you'll get sleep. В таком состоянии вам легче обращать внимание на естественные потребности. Если вы голодны, вы будете есть. Если вы чувствуете жажду, вы будете пить. Если вам холодно, вы согреетесь. Если вам нужно спать, вы заснете. Make sure your hands are very soft and very gently with your fingers or your thumb, look for the most sensitive spot in the middle of your palm. Ваши руки очень чувствительны. Попытайтесь пальцем найти самое чувствительное место вашей ладони. It's not an exact place and it's not the same place for everyone. Find the place that's just right for you. Это место не будет одинаковым для каждого. Попытайтесь найти, где оно находится. Конкретно у вас. And don't do anything now, just feel the contact between your thumb and your palm. Сейчас ничего не делайте, просто ощущайте контакт между пальцем и ладонью. And now pay attention to your breathing when you breathe in and when you breathe out. Теперь обратите внимание на свое дыхание, на то, когда вы вдыхаете и выдыхаете. The next time you breathe out, very, very gradually, you increase the pressure of your thumb on that spot in your thumb, in your palm. На следующем выдохе очень-очень плавно и постепенно надавливайте пальцем на центр ладони. And then when you're ready to inhale, you gradually relax that increased pressure. И когда будете готовы вдохнуть, постепенно расслабляйте руки. The movement is so small that anyone looking at you would not even think that you're doing something. Движение будет настолько маленьким, что со стороны оно будет совсем незаметно. And synchronize the movements with the breath. So as long as it takes you to exhale, you very slowly and gradually increase the pressure of your thumb
or your fingers in your palm. And then as long as it takes to inhale, you slowly release that extra pressure. Take all the time you need to breathe in and to breathe out. Попытайтесь синхронизировать дыхание с движением, чтобы столько же времени, сколько идет вдох, вы постепенно надавливали пальцем на ладонь, и столько же времени, сколько идет выдох, вы постепенно расслабляли руки. You exhale, gradually increase the pressure, taking all the time you need. And then you inhale and release that pressure. На вдохе постепенно надавливайте пальцем на ладонь, и на выдохе также постепенно расслабляйте руки. The center of the palm, the depth of your hand, is extraordinarily sensitive. For the best results, use the smallest amount of pressure, or you can even do it in your imagination. Центр ладони очень чувствительный, поэтому не давите слишком сильно, используйте как можно меньше усилий или же делайте движения в своем воображении. If you're on your side, you can use your thumb, but it may be easier to use the middle and the ring fingers. Если вы делаете движение лежа на боку, вы можете расположить руки так же, как и сидя, используя большой палец, но легче будет использовать средний или безымянный. Your touch should be unimaginably small and light. If you press too hard, you'll feel only the effort of pressing. Усилие должно быть очень маленьким. Если вы будете нажимать слишком сильно, вы почувствуете только эффект от усилия. And now, keeping your hands together, just rest for a few moments. Немного отдохните, держа руки вместе. Just let your thumb continue to rest or your fingers continue to rest. But you don't do anything, you just sense and feel yourself. Позвольте себе отдохнуть, расслабьте руки, ничего не делайте, просто ощущайте. With all these techniques, there's the activation, the movement, the minimal movement that you do, followed by an equal amount of time spent in observation and rest. Процесс делится на два этапа: движение и этап отдыха, где вы наблюдаете за всеми эффектами и ощущениями. And now come back with the thumb or the fingers in the palm. And this time, just imagine increasing the pressure as you exhale. You don't even do anything, you just imagine and take all the time you need to breathe in as you release. And then when you exhale, you imagine making the pressure increase. When you inhale, you imagine letting go of that increase of pressure. На следующем выдохе делайте движение только в своем воображении. Представляете, как вы прижимаете палец к ладони, и потом на вдохе представляете, как вы расслабляете руки. And after you've done it in your imagination 3 or 4 or 5 times, you rest for 3 or 4 or 5 breaths. После того, как сделали движение 3, 4, 5 раз в воображении, отдохните в течение 3-5 вдохов.
You can practice this anytime during the day as something to calm yourself through the working, waking hours. And if you wake at night or you want to calm down before you go to sleep, you can practice this in bed. Вы можете практиковать это в течение дня, чтобы успокоиться, либо же перед сном, или когда вы просыпаетесь посреди ночи. Breathe in, you breathe out, taking all the time you need for each breath. Вдыхайте и выдыхайте. Дышите не спеша. Imagine increasing the pressure as you exhale and relaxing that pressure as you inhale. Представляете, как вы прижимаете палец к ладони на вдохе, на выдохе, и потом на вдохе представляете, как вы расслабляете его. The more you practice, the positive effects will accumulate. Эффект будет накапливаться с течением времени, чем больше вы практикуете это движение. Your days will become calmer and more peaceful. And when that happens, your sleep will also become more peaceful. Ваши дни станут спокойнее, и когда это произойдет, ваш сон также станет спокойнее. So normally I would have you go into a nap now, but we need to honor the time because I know some of you probably have to get back to whatever your day is calling you to. Обычно в этот момент я даю людям поспать, но, к сожалению, у нас If нет столько времени сегодня. So I am able to stay and answer any questions. I'd love to hear any thoughts you might have about what we've done. If you want to continue to rest, just continue to rest. Otherwise, please come off mute whenever you like to ask a question. Что ж, можете продолжать отдыхать, если хотите, либо же можете задать мне вопросы. And Ukrainians, you can type your question into the chat. И для тех, кто из Украины, можете написать вопросы в чат, я их переведу. I'd like to know how that was for you, if it was pleasant, intriguing, puzzling, if it's what you expected. Я бы хотел услышать ваши отзывы. Вам понравилось? Это то, чего вы ожидали? Может быть, вы запутались в течение урока? Виталий, у нас вопрос. Можешь перевести, пожалуйста, Пэрис? Во время того, как мы делали эту технику, нужно было вдыхать и выдыхать, вдыхать нажимая, а выдыхать расслабляя. А когда мы представляли, нужно было делать наоборот? Okay, I got confused during this technique. We pressed on the exhalation and released on the inhalation. And should we change the order when we're doing this in imagination, or should we stay like that? I would ask you to experiment and see what you like to do. The explanation of why on the exhalation is much longer, and we don't have time for that, but it is more effective on the exhalation. So I would not change it. If you want to switch it, I would switch it both in the imagination and the other way. But when we do it in the imagination, we're doing it just like you did it before. I may have misspoken.
I don't know if that happened. Нет, вообще в течение этого урока мы не меняли, но вы всегда можете поэкспериментировать. Эффективнее делать движения на выдохе. Я бы могла это объяснить, но это займет очень много времени. Возможно, я, конечно, оговорился, но мы не меняли порядок движений. Мгм. Спасибо. Thank you. Но мы запутались. Hi, Beth. Write to me if you have any other questions. You have my email. Виталий, еще вопрос. Найти эту точку не удалось с первого раза. Может быть, есть какой-то секрет, как ее быстрее найти? Okay, I could not find this sweet spot on the palm. Is there any secret you can share? Just find the deepest spot. Eventually you'll find it. Просто найдите самую глубокую точку на ладони, и в конце концов вы сможете ее найти. У Так меня будет такое легче. ощущение, что она каким-то образом связана с сердцем. Это оно? Is this point connected to the heart in some way? Everything's connected to the heart. There's a pulse in the palm, so there's blood going back and forth. It may be in some philosophies connected to the heart, but it is a very important point. And I wouldn't worry about finding the exact spot. If you just practice this with the other techniques that you'll learn, you'll do fine. Конечно, все связано с сердцем, везде есть пульсация крови. Возможно, в каких-то философиях она более четко связана с сердцем, но не волнуйтесь, если не найдете точное место, это вовсе не обязательно. And because we all have our own histories, our own physical histories and emotional histories, not every sound or sleep technique is going to be your favorite. There will be some that you really prefer over others, which is why we have so many different movements. We actually have, what is it, probably about 30 or 40 different techniques that you can use. So if the depth is not your favorite one, that's okay. И всегда может случиться так из-за вашей истории, из-за вашей физиологии, психологии, что некоторые техники могут вам не подойти. Поэтому у нас есть 30-40 техник примерно, и не обязательно, что все вам понравятся. Anything else? Any other questions about the training program? Or how to use this for yourself? Что-то у нас присутствует. Есть ли еще какие-то вопросы, возможно, по программе подготовки учителей? Виталий, Yes, у меня Jackie? по программе подготовки учителей, там она говорила, на сайте есть расписаны все программы, да, в которых можно взять участие? Или там какие-то определенные темы? На сайте есть расписание, и первый модуль можно взять как отдельную программу. То есть, если вы не стремитесь стать учителем, первый модуль может быть как отдельный воркшоп. Не, ну я работаю в внешкольном образовании. Нет, я имею в виду учителем системы спокойного сна. Я Будет поняла. программа подготовки учителей. Okay. Is this something I Поняла, I- спасибо. Я I думала, это managed для to answer the педагогических question. hang on. Все, я поняла, спасибо. Thank you. I managed to answer the question myself. It was about the website. Oh, okay. So Jackie from Ireland has a question. Yeah, I was wondering, do you have to be a practitioner of anything to do the teacher training course? No, in the past, Michael Krugman, who developed this, only taught other Feldenkrais practitioners. We have opened it up since then, but what we do ask is that if you're not a Feldenkrais practitioner, that you take at least 10 hours of awareness through movement, Feldenkrais, which we can
there's many different ways that we can set this up. So it's very easy. You can do it from recordings, or if there's a practitioner near you, you can go to a live class, which is always better. But that's the only thing. But we have a lot of psychotherapists and other practitioners of other helping professions doing this. And then we have people who just want to do it for themselves and end up becoming teachers. It's not predictable, really, who becomes the really active teacher when we start a program that develops. Okay. Thank you. Okay. Так, вопрос был, нужно ли практиковать какую-то другую технику, чтобы стать учителем? И раньше Майкл Кругман действительно преподавал только практикам Фельденкрайза, но мы немножко расширили набор, теперь не обязательно быть практикующим, быть учителем. Но желательно иметь хотя бы 10 часов уроков осознания через движение, чтобы вы просто примерно понимали, как это все происходит. Можно посмотреть их в записи, либо обратиться к вашему местному практику Фельденкрайз. Yeah. Well, how was that for you? Что ж, как прошел урок для вас? Did you get what you expected? Did you enjoy it? Вам понравилось? Вы получили то, что хотели от урока? Да, очень понравилось. Скажите спасибо большое. Будем дальше учиться. I enjoyed the lesson a lot. Thank you. Thank you very much. We'll continue learning. Oh, we see somebody's toaster oven. Hi, Dana. Hi, let me put that. I found this very helpful for waking up today. That was really a way to wake up. Sorry, I interrupted you, Dana. Nope, that's it. Here I am. I can't figure out how to turn it around. Okay. Anyway, thank you. You're welcome. You're welcome. I'm so relaxed. So it's wonderful. And you may find that you, even after this little bit of an hors d'oeuvre, you may find that you sleep better tonight, Jackie. It's amazing. There is a phenomenon that you can be too tired to sleep. You can be too tired to sleep. And you just have to get things softened. And then there's a lot about sleep hygiene out there that is incorrect, like this business about not napping and getting exhausted before you go to bed by exercising. There's all kinds of nonsense out there that does not follow the science. So, well, thank you very much. We got 2 new messages here. Oh, okay. Somebody calmed down so much they want to sleep. Thank you. Okay. Thank you very much. And if you have any further questions, just go ahead and contact me through the website.